Honorable Kindiki is a neighbor to Meru County, that he makes sure action is taken immediately, the perpetrators are brought to book, and justice is served for the family, the wife, the parents, the relatives, and the friends of Daniel Muthiani, alias Sniper. Mr. Speaker, if we allow as a house this to continue, we don't know who is next. We don't know who other young man is going to be taken, killed, and things are just put and swept under the carpet. We need quick action to bring this issue to conclusion. Mr. Speaker, allow me again also to comment on the issue of accidents on our roads. A statement that was brought by the Senator from Mombasa County. It is of great concern that in our roads there is a lot of disorder, Mr. Speaker. Especially the menace brought by border operators. I would say call them rogue operators of border. The accidents that are happening mainly could be because of drunk drivers, fatigued drivers, maybe drivers who could have even bought their driving licenses, and others who go to shoddy driving schools that are run in this country. Mr. Speaker, we need some order. I'll call on the MTSA to move with speed as well, to check and call the drivers in this country to order by even doing strict following of their licenses. And even if drivers require refresher courses, that to be done to ensure that we curb several accidents. Mr. Speaker, other cause of these accidents could be the state of the roads. It could be because of our discipline on the roads. Mr. Speaker, it is important for action to be taken to ensure that we save lives in this country and we don't lose young lives like what happened about the 11 students of Kenyatta University. I pass my condolences to the bereaved families. Thank you, Mr. Speaker. Mohamed Abdara Shakila. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia hii fursa na mimi kuchangia kidogo katika hoja ya ajali za barabara. Mheshimiwa Spika, ajali za barabara zinaweza kupunguzwa ikiwa sheria itafuatwa kikamilifu. Sheria ya kwanza ambayo haifuatwi kikamilifu ni ufungaji wa mishipi kwenye magari. Utakuta watu wanadharau sana hilo jambo, na ni jambo ambalo linaweza kuokoa maisha. Na ni muhimu sana hizo. Senator Shakila, what is nimemaliza? Just no wait, just a moment. Yes, Senator. Thank you, Mr. Speaker. Nikubalia nitumie Kiswahili tafadhali. Nataka kumuuliza kupitia kwako Senator Shakila kama anazungumzia sharia ama sheria. Manake bwana Speaker, sharia ni sheria ya Kiislamu. Je, anazungumzia sharia ama sheria? Asante bwana Speaker. Asante Mheshimiwa Spika, sharia na sheria hazina tofauti, ni ulimi wako vile unapenda kuongea. Ukitaka kuongea sheria ama sheria inamaanisha hivyo yote kawaida. Sawa, kwa hivyo ukitaka kujua zaidi nione nyuma ya tent nikufunze mengi. Mheshimiwa Spika, pia ajali zingine utakuta nchi kama Rwanda, bodaboda inabeba mtu mmoja na wote wanavaa helmet. Lakini hapa Kenya bodaboda inabeba watu 4-5 na wakianguka wanafariki wote. Hawafuati sheria za kuvaa zile makofia ambazo zinachunga maisha ikiwa umepata ajali. Kwa hivyo pia enforcement ya law ni muhimu sana itekelezwe ili hii ajali za barabara zipunguzwe. Matrafiki barabarani unakuta wanachukua mahongo. Anakuambia tu akikuta scratch kwa gari yako, hii gari mbona imekwaruzwa hapa,
toa kitu kidogo, lakini hawawezi kuelewa kwamba hii gari pengine iko na shida, na ni njia gani serikali itaweka kuhakikisha kwamba magari yanayotembea barabarani ni ya salama na yako sawa na yako safe. Kwa sababu utakuta magari mabovu yanatembea barabarani na ndio yanayoleta maajali. Gari linaenda bila breki, gari linaenda. Senator Shakila Abdalla, sijui na nina mengi mheshimiwa, ningetaka kuchangia hizo hoja zingine zote, maana mambo na yeye ako na haki ya mazingira pia ni mambo mabaya. Sijui ni jambo gani angependa kujua zaidi kwa Kiswahili tu. Mr. Speaker, sir, the standing orders does not exist in futility or in vain. Standing order number 98, I have seen repeatedly my sister, Senator Shakila, repeating by saying, nyuma ya tent, yuko safe. I thought in our standing orders, if you have insisted on using either Kiswahili, like Ledama did today in the morning, or use English, is it in order to interchangeably use the words? Yet our standing orders state that if you start with English, you use with English. If you start with Kiswahili, you proceed with Kiswahili. Is it in order for her to proceed that way? Tenti kwa Kiswahili ni tenti bwana Speaker. Tenti kwa Kiswahili ni tenti. Ningependa also pia kuchangia juu ya NEMA wa mambo ya mazingira. Mazingira ni kitu muhimu sana Mheshimiwa Speaker. Tunaelewa uharibifu wa mazingira unaleta magonjwa na unaleta mambo mengi ambayo kwamba ni hasara kwa binadamu. Lakini unakuta NEMA wako na tabia ya kutoa leseni kiholela bila kufikiria mikakati ambayo ingewekwa kudhibiti zile madhara ambayo yangeletwa na ule mradi ambao unakuja kuletwa. Hatukatai miradi kwenye nchi, hatukatai wawekezaji, lakini tunasema NEMA iwajibike kuthibitisha kwamba ikiwa watatoa leseni kwa mradi wowote, wahakikishe pia wameweka mipango ya kuzuia athari na ajali za ule mradi ambao utakuja kuletwa ile sehemu ambao kwamba utadhuru wale watu ambao wanaishi kwenye sehemu hizo. Mheshimiwa Speaker, kwa hayo machache Mheshimiwa Speaker, nashukuru sana kwa muda huu mfupi na nasema asante. Asante sana, lakini naomba pia nikueleze NEMA ni halmashauri ya utunzi wa mazingira ya Kenya. Halmashauri. Senator Joe Nyutu. Thank you very much, Mr. Speaker. The Senator for Nairobi wants to raise a point of order against me even before I've started. But Mr. Speaker, I want to take this opportunity to first also pass my condolences and empathy to the students of Kenyatta University who lost their lives in that very bad accident. Mr. Speaker, it is very sad that this happened, Mr. Speaker, and probably it's time to ask ourselves whether the drivers of these institutional buses, whether when we are making long distance trips, whether they should be the same drivers that take students to those long distance trips, because Mr. Speaker, these may be people that are not used to driving for long distances. So even as we sympathize with the situation, this is something that we need to think about, Mr. Speaker. We also need to think about the state of our roads, because sometimes some accidents can be avoided if we have a better state of our roads, Mr. Speaker. Allow me, Mr. Speaker, to comment on the statement that you raised as in your capacity as the Senator for Meru. Mr. Speaker, the death or the murder of